Hai, selamat datang ke podcast Sembang ke Langit bersama saya Syirahu. Let's be vulnerable here and talk about life. Jom. Hello guys, Assalamualaikum. Bersama saya Syirahu. Definitely not a therapist. So saya editor dan penulis novel Projek Athena. So bersama saya hari ini adalah Mimie Rahman, kaunselor, real therapist. Okay, Mimie, perkenalkan diri. Hai Syirahu, you sihat? Ya, Alhamdulillah, sihat. Alright, good to know. Hai semua, nama saya Mimie. Saya seorang kaunselor berdaftar di Malaysia ni dan saya berada di bawah Minda Kami. Bagi sesiapa yang tak pernah dengar Minda Kami ni sebuah inisiatif tentang kesihatan mental. Jadi kita bagi kesedaran tentang kesihatan mental, tak kiralah di sekolah, tak kiralah di pejabat, di NGO, di mana-mana sahaja kita provide kesedaran kesihatan mental dan kita juga ada provide therapy, ada provide clinical psychologist assessment lah. Jadi kalau sesiapa kat sini ingin mendapatkan perkhidmatan counselling, couples, individu ataupun ingin mendapatkan diagnosis, boleh je datang dekat Minda Kami. Website kami www.mindakami.org. Tak ada space ke, tak ada apa, terus Minda Kami dan memang boleh accessible dekat website. Salah satu benda yang Minda Kami nak buat adalah untuk buat kesedaran kesihatan mental dan juga terapi kat Malaysia ni accessible. Jadi boleh je tengok dekat website kita orang kalau nak check. Alright, nice. So saya pun pernah pergi website Minda Kami tu. So benda yang saya tak suka bila nak buat appointment ialah call. So definitely you guys can make appointment. Klik tengok terapis yang you nak, you check out. So kita pun ada promo yang menarik. So stay tune until the end of this podcast. So saya akan ceritalah apakah promo yang diberikan oleh Minda Kami tu. Alright, let's get back to our topic hari ni. So hari ni kita nak cakap pasal stres. Okay. So bila kita cakap pasal mental health, I think it's not lari lah daripada kita cakap tentang stress. So, stress, I think stress is everywhere. Living means you live with stress. So, experience stress tu macam boleh jadi dekat rumah, boleh jadi dekat tempat kerja, boleh jadi dengan diri sendiri. I think boleh jadi macam like kita jalan-jalan dan tersepak batu, and that can be stressful, right? So, I want to ask you lah, Mimie, what is stress actually? What stress do to our body and mind? Like, what is the sign of stress? Because sometimes kita tak sedar kita stress. Kita macam, oh ni bukan stress ni belum stress ni. But actually we are experiencing stress. Persoalannya siapa je tak stress kan? Yeah. Even cats are stress, right? Cat pun boleh stress weh. Semua orang boleh stress. Tapi yang membezakan adalah stress tu baik atau tak baik lah. Okay, stress tu secara general kalau kita nak explain kan, dia berlaku sebab body dengan badan kita, body dengan badan samalah kan. Yeah. Brain dengan otak kita, otak dengan badan kita ni nak bagi satu respon tau. Contoh, kita hadapi sesuatu perkara, tak kisahlah perkara tu baik atau buruk, body kita nak respond to it. So that is stress. Cara kita respon, semua orang berbeza dia punya respon. Nak mudah faham apa itu stress, dia macam ni, alarm clock kan. Kan pagi-pagi, kadang-kadang bukan pagi, kadang just nak nap ke apa benda ke, body kita akan kejut sikit. Oh, bila dengar alarm clock? Bila dengar alarm clock, body kita akan terkejut sikit. That is our body respond kepada alarm clock berbunyi, di mana alamak, kena bangun tidur. Alamak, waktu nap dah habis. So it's a body tengah nak bagi respon lah. So dalam body kita, dalam otak kita ada hormon. Hormon tu yang membuatkan keadaan tu macam kita terkejut, kita nak respon dan sebagainya. Sebab ada mekanisme dalam badan yang mengatakan should we fight or should we flight? Patut kita lari ke ataupun patut kita stay? So that is a fight and flight response, right? Fight and flight lah. So kalau misal kata, kalau ikut dengan dia, apa kata alarm clock tadi, kalau misal kata kita flight, maksudnya tak apa lah, kita tutup alarm tu, kita tidur balik. Macam tu. So tu cara kita respon sebab kita dah tak nak dengar dah. Kita biarkan. Tapi kalau kita fight, kita pergi tutup, kita bangun dan buat kerja. Macam tu. So it depends kepada orang tu sendiri. So stress, semua nak stress. Cara yang berbeza je. Itu yang membezakannya lah. I see. So it's a response. So stress is our body react to something happen in our life. Alright. Nice. So tadi you mentioned about like
a good and bad stress. So how you differentiate actually whether the stress is good or whether the stress is bad for us? Okay. So stress ni in general ada I wouldn't say dua jenis. Okay. In general ada good and bad stress. Yeah. Kan? Apa yang berlaku bila kita stress ni secara general, kita cakap asal baik dulu tau. Yep, Nanti okay. cakap asal buruk-buruk gitu Yeah. kan. Disebabkan semua orang stress boleh jadi satu benda yang motivating. Contoh, you stress ataupun good stress. You stress ni EU, stress lah. You stress. You stress. So you stress ni kalau ikutkan daripada Greek bermaksud you tu bermaksud good. Stress tu bermaksud constraint ataupun compression. So good stress. Contoh, hari ni kita nak belajar benda baru and benda tu kita dah lama betul excited. Kan? That is a good type of stress. Sebab dia bagi kita keinginan untuk belajar sesuatu benda yang baru dan motivate kita dan bagi kita excitement. So kita pun buatlah semua benda study, semua benda yang berkaitan dengan benda yang kita nak belajar tu. So that is a good type of stress. Very beneficial, very motivating. I see. And contoh lain, nak pergi travel. Kan nak pergi travel kadang stress kan. Tapi Yes. ada untuk seseorang, bila dia nak pergi travel, dia excited. Sebab dia lah boleh buat orang kata itinerary semua tu. Dia excited. Dia perlukan spend masa untuk benda tu. Dalam fikiran dia, aku kena buat benda ni. So dia punya fight and flight punya respon tu is to fight and then buat. I see. That is a good type of stress. Bagi motivation, bagi learning process and bagi excitement. It's different with bad stress. Bad stress, contohnya macam nak pergi travel tapi kita sebenarnya bukanlah nak pergi travel. Kita nak pergi travel tapi ada banyak-banyak drama nak pergi travel tu yang buat stress kan. Benda-benda macam tu. So bad stress ataupun nama lain dia distress. Dia ada dua tau. D-I-S-S dengan D-E. S-T-R-E-S. Distress dengan distress. Completely different lah. Yes. So yang kita tengah cakap ni pasal bad stress. So bad stress boleh berlaku banyak sebab. Antaranya sebab overwhelming feeling, kemudian ada konflik, ada trauma, ada uncertainty dan sebagainya. Yang bad stress ni lah yang akan ada problem sikit di mana dia boleh buat kita rasa macam anxious, irritable, annoyed. Kadang-kadang tu rasa macam badan tu rasa macam tegang je. Macam tu lah. So it's completely different. You stress and bad stress. And it's demotivating lah, like opposing to the good stress. It is very demotivating. Kalau tadi you stress, you dengar pasal dia motivating. Dia bagi you growth of learning. Semua-semua tu. Bad stress, dia boleh jadi demotivating sikit. Dia boleh lagi bagi you a sense of learning. Tapi cara kita buat tu rasa macam it can overwhelm us lah. Macam tu. Sebab tu kadang-kadang kan, macam you kan, atau I lah sendiri tengah buat kerja kan. Lepas tu tiba macam, banyak benda, overwhelmnya. Lepas tu tiba nak marah je. Lepas tu kadang bila nak makan, kadang-kadang overeating, kadang-kadang under-eating. Lepas tu mulalah ada unhealthy coping mechanism. Try tu, tak apa, sekejap lagi buat, kita main game, sekejap lama, lupa. Oh my god, I feel attacked. Ni juga tau. So basically, benda-benda tu common sebenarnya sebab just a way for us to cope with the stressful situation that we are experiencing sebenarnya. So before this you ada cakap pasal acute stress, episodic stress and chronic stress from our previous encounter. So boleh tak you explain in this podcast apa beza tiga-tiga ni? Okay, good question. So basically acute stress, episodic stress dengan chronic stress lah. Dia tiga benda berbeza kan. Okay, nak mudah faham kita ada eustress, good stress kan. Kemudian kita ada distress. Bawah distress ni ada tiga jenis stress. Banyak kata stress hari ni kita cakap. Stress cakap. Yang dengar pun stress. Tapi itulah reality dia. Kita ada good stress iaitu eustress and then kita ada distress. Distress ni ada tiga jenis bawah dia iaitu acute, episodic, chronic, AEC. Nak mudah ingat.
So acute stress ni apa maksudnya? Kalau misal kata, kalau nak mudah faham dia short term stress tau. Right? So apa yang berlaku pada short term stress? Contohnya you ada sebagai seorang yang bekerja, you ada proposal ataupun deadline lah nak kena settle kan kerja ni. So apa yang berlaku? You ada kerja nak kena buat, and then bila you ada kerja nak kena buat tu, you ada deadline, you kena buat pulun. Heart rate naik, apa semua, stress naik, makan pun kadang naik turun. Depends lah kan. Yeah. Tapi apa yang berlaku, kena buatlah pulun benda tu. Lepas tu bila dah habis. Dia macam tu. So dia punya stress tu time tu sahaja. It's something yang we encounter hari-hari lah basically. Ya. Yang something yang we encounter hari-hari. So bila bekerja tu, hari tu nak kena settle ke ataupun macam kena buat, yang itulah acute stress lah. So bila dah habis, kita okay, tak ada apa dah. Dia berbeza dengan episodic stress. Imagine you dah settle satu kerja A yang ada deadline tu. Kemudian you rehat kejap, kemudian ada deadline lain pula nak kena settle, kerja B. Habis sikit, ada pula deadline lain kerja C. Lepas tu rest sikit, ada pula D. So dia ongoing deadline, ongoing apa orang kata, benda nak kena berlaku. So that is episodic sebab dia regular. Lepas satu, lepas satu. Dia macam tu. Make you feel like macam very pressure lah in that situation sebab tak habis-habis. Kenapa ni? Macam tu. On top of that pula, mungkin nak kena dia dengan masalah benda-benda lain apa semua. So that is episodic. Tapi bila kata pasal episodic ni, bila dah habis dia rasa lega. Lepas tu dia berulang balik. Lega, berulang balik. So episodic. Dia macam drama bersiri gitu. Dia macam drama sendiri. Yes. Episode. Dia macam kalau tengok cerita-cerita lama-lama yang tiba okey berlaku balik. Macam tu lah. Sebiji lah macam tu. So tadi acute, kemudian episodic, and then we're going to talk about chronic sekarang. So chronic, still on the deadline. Tapi sekarang ni deadline pula, dia dah jadi benda yang selalu sangat berlaku tau. To a point yang you kata, sampai bila nak habis benda ni? Sampai bila nak habis benda ni? Dah stress, dah lama sangat dah benda ni berlaku. Salah, bukan deadline je. Bos cakap benda ni, bos suruh buat benda ni. Banyak sangat benda. Orang kata ni drama yang stress, yang lepas kena A, dia kena B, dia kena C, kena D, non-stop. So dia macam tak ada feeling of relief tu. Dia tak ada feeling of relief tu. Ada pun very macam dia jadi macam satu rutin yang macam unhealthy lah. Dia macam borderline hampir sama dengan episodic. Is it macam like coming from episodic then it turns chronic ke macam mana? Yes, dia turns chronic sebab dia acute short. Episodic tu short tapi dia regular, berlaku frequent. Chronic dia berlaku di mana dia dah jadi berpanjangan. Benda yang sama berlaku every single day to a point yang you rasa macam bila nak habis? Jadi macam tu. So bila di tahap chronic stress ni lah yang akan jadi problematic sikit. Sebabnya if you are not able to control that situation, it can lead to burnout. I see. So burnout lain burnout tu is like macam beyond chronic sikit. Macam tu lah. I see. Okay, so it's scary to know about chronic stress because nanti macam like tak adalah macam like satu hari satu je acute stress. It can be macam like every day is like episodic. So dia macam borderline nak step into chronic pula if we don't manage our stress properly. Betul. And itu yang pentingnya bila cakap pasal chronic stress and episodic stress ni. Chronic stress ni berlaku bila dah berpanjangan tau. Benda yang sama, berulang. So episodic is like, kita boleh manage lagi. Benda tu kita still excited lagi. Tapi chronic dia akan berlaku tahap di mana, bila nak habis? Dia macam tu. Teringat pula kerja sendiri. Alamak, janganlah macam tu. Tak adalah. Tapi boleh je nak orang kata, nak manage stress ni, boleh je, tak ada masalah. Bukannya tak ada penyelesaian, ada je sebenarnya. True. So I guess once kita dah terfikir macam bila benda ni dah habis, it's a sign yang we are stepping into the chronic stress like that. Boleh jadi. So okay, so I'm gonna say macam like mestilah different. So how differently we have to approach acute or episodic stress dengan chronic stress? Okay. When you say approach, it means like macam mana how to deal, how to deal with it. Lah. Yep. Alright.
Good question. Acute stress ni usually kan, macam mana kita nak handle is that usually dia macam deadline yang short kan. Bila kita tarik nafas, stay calm little bit and then kita boleh buat kerja. Dia selalunya macam tu. Kalau misal kata episodic stress ni ialah di mana kita kena banyak buat self-care routine, relaxation technique macam meditation, macam breathing exercise, macam ada banyak kan exercise kat sana, 4, 5, 3, 2, 1 whatever. It's like coping strategies like that. Coping strategies inilah yang mainkan peranan penting. Sebab acute pendek-pendek je. Kan? So ambil nafas, buat, settle. Tapi episodic is a little bit different, di mana masa ni lah you kena strengthen you punya breathing exercise, apa coping mechanism yang bersesuaian. Macam tu. Chronic is a little bit different sebab dia dah orang kata borderline, kalau tak terjaga, dia boleh jadi burnout kan. Inilah kita kena macam figure out, perlu tak ubah kita punya lifestyle, perlu tak kita identify kita punya stressor, set boundaries, seek support dan sebagainya. Dia macam tu. I see. It's not something yang macam if we are macam like kita dah start rasa kita in the chronic stress, it's not as easy as kita deep breathing. It's not gonna work. Right? Yeah, it can work but it can be tricky sebab imagine you dah stress dah lama benda yang sama. Lepas tu I as therapist cakap pergilah breathing exercise. Does it work? I'm gonna change my therapist. It doesn't work that way. Di sinilah kalau berlaku chronic stress tu, kalau sesiapa therapist you cakap pergi buat breathing exercise, you lari je lah weh. So benda dah lama berlaku kan. Yang penting as a therapist, apa yang kena buat, I nak kena manage, kena tahu di mana stressor tu, macam mana you punya lifestyle dan juga macam mana persekitaran you. So dari situlah kita boleh manage, reduce those chronic stresses lah dengan strategi-strategi yang betul. So mungkin kalau di tahap ni, apa yang penting, what we need to do is to ensure orang ni tak adalah rasa, orang kata stress more ataupun rasa anxious when it comes to doing work. Sebab ada orang, dia memang mengalami chronic stress. Kan? And bukanlah benda yang dia buat tu dia tak suka. Dia suka je. Cuma dah berpanjangan sangat. Contoh macam I, as a managing director for MINDAKAMI kan, I suka je apa I buat. And mungkin I alami chronic stress sebab I buat benda yang sama berulang-ulang. Paperwork. Macam tu kan. So mungkin ada satu tahap yang akan tanya, bila nak habis paperwork aku ni? Macam tu. Tapi in reality, I like my work. But I have chronic stress. So what can I do? So mungkin I kena mitigate my task and juga mungkin I kena buat apa orang kata change my lifestyle a little bit so that I can work efficiently. Dia macam tu. I see. If I can summarize it, so something yang macam acute and episodic ni, something yang you can deal with it dengan pergi enjoy, have a self-care routine, but it's different when chronic stress you have to like deeply reflect on your work, on your lifestyle, semua tu lah. Yeah, betul. Oh, it's gonna take a hard work kalau dah termasuk ke lembah chronic stress tu. Betul. So kalau boleh daripada awal lagi, one thing for sure, you need to break your task into smaller manageable step first. Kalau you tak buat macam tu daripada awal, possibility untuk ada chronic atau episodic lah dulu. Episodic dan chronic stress tu tinggi. So daripada awal tu lah, you dah kena start orang kata manage the stressor yang ada tu. I see. So, chronic stress ni in a way preventable lah. Chronic stress, it is preventable. I see. Good to know. Good to know. So, preventable and kalau dah tercelup masuk tu, kita boleh keluar daripada situation tu. Kita boleh keluar. So, bukannya kita akan stay kat situ forever. Tidak. There is hope for us, guys. Ada. Alright. So, bila kita cakap pasal stress ni kan, I ada baca tentang, so bila kita cakap pasal fight and flight response ni, so it's about macam surviving brain. So, adakah memang setiap kali stress kita akan turn on that surviving brain? That surviving brain tu bagus ke macam mana ke? Can you talk about that? Alright. So, basically when you say surviving brain tu surviving mechanism, I think. I think so. Okay, but let's get on the
Same page here. When I say surviving brain, because macam bila brain kita masuk into fight and flight response, our brain like produce hormone signal like adrenaline and cortisol. So usually benda tu brain perceive as threat, so dia akan keluarkan that kind of hormone. So is it normal for our brain to respond like that to stress? Is it bad if kita memang itu je cara kita deal dengan stres? Ada tak macam mana orang yang kalau dia deal dengan stres ni dia boleh bertenang? So adakah benda tu berlaku juga or is it different? Faham ke soalan ni? Or is it too complex? Faham. Okay, thank you. So, dia orang kata macam ni nak cakap body kita ni, nak cakap kita semua, badan kita semua ada mekanisme berbeza tau. Coping mekanisme, defense mekanisme and juga surviving mechanism. Okay. Surviving mechanism, sorry. So memang dalam body kita fight and flight itu, it can be defense, it can be surviving. Depends. Right? Ada orang bila dia stress, dia respond very well di mana okay aku dah tahu apa aku nak buat sebab body dia respond in a way body dengan brain and body. Tak lain sebab body, it's brain and body Okay. Sebab basically dia tahu macam mana nak respon dengan baik macam tu. Tapi tidaklah bermakna orang lain tu tak respon dengan baik. Lain orang lain berbeza. Kita punya anxiety yang terasa bila stress tu, semua orang respon it berbeza. Ada orang juga dia punya respon tu lambat. Oh lambat maksudnya things happen lepas tu dia freeze dulu macam tu ke? Dia freeze dulu pun ada juga. So semua orang kat dalam dunia ni dia respon it differently. So kita sebenarnya tak boleh nak cakap kau is better than me, you are good than me, benda-benda macam tu. Because everyone is different, everyone is unique in their own way, right? So if you have anyone yang respond it differently from you, and that's fine. It's just a normal punya benda. Sebab apa? Sebab everyone experiences stress and everyone has their own mechanism in their own body when responding to stress. The only differences is that those mechanism tu mengacau dia ke tak? Mengacau tu contohnya macam dia buat preparation apa berdebar yang macam tak boleh control lah. Yang itu je yang different dia. Yang itu mungkin dia kena buat breathing technique dulu dan sebagainya untuk lower down, tone down dulu and to make them stay grounded a little bit. Dia macam tu. I see. Oh, interesting. Now you say about setiap orang react differently on stress. I was thinking macam interview kan, kalau orang selalu tanya, do you work well under pressure? It's a tricky question to answer. So adakah soalan macam ni like the company wants to know how well you manage your stress or they just want to know you can multitask in order to exploit you? Good question. Kita tengah cakap pasal career kan. Yeah. It's related. It depends on the company. But in reality, it's not about the multitasking itself. It's about how the person can handle the work efficiently bila dia stress. Macam tu. Okay. So kalau misalnya kata you pergi interview, tiba-tiba dia tanya how well you work under pressure. Kan? Benda tu common orang tanya. Yeah. I pun interview orang juga kan. It's okay to admit that you might feel stress. The only way is that you kena bagi tahu macam mana you challenge that situation when you are in the stressful situation. Macam tu. But everyone experience pressure in their life. Yep, true. Siapa yang tak experience stress dalam hidup, pressure tu I habis kagum lah. Delusional. I wouldn't say delusional lah. Tapi dia macam, I memang kagum lah. Sebab stress is something yang very, very common. Yeah. Rasa resah sekejap pun is very, very common. Something that we need to talk about more sebenarnya. Yeah, true. Interesting. When you say about sebab macam like culturally kita macam dibesarkan dengan kita tak boleh merungut tau. Venting. I know venting can be unhealthy, but to not vent at all, I think is something yang macam people cannot express, process their emotion, and that can be bad. So if we stress, we want to vent, right?
So what is the line between you vent and you okay, and when does it become venting tu is not really helpful and it's just you I don't know, emotional dump ke orang lain? Emotional dumping lah. I was waiting for that soalan Itu yang sebenarnya. terhilang daripada kepala tadi. Sebab venting dan trauma dumping ni dua benda yang very thin line tau. Kita sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan pun kita trauma dumping ke orang, emotional dumping. Kita kadang-kadang pun tak perasan. Kita ni venting ke, ranting ke, semua tu lah kan. Where do we draw the line? Good question. It's when the other person yang mendengar tu yang tak selesa sebenarnya. Sebab kita human kan. Kadang kita tak sedar tau apa kita buat. Betul tak? Kadang-kadang tu kita buat because we just want to release those feeling and emotion sometimes, right? Bukan setakat dalam social media, sekarang ramai orang duk tweet lah apa benda cakap. But in reality, we do that to a person. Cakap. Where we draw the line is when someone don't feel comfortable with it. So it's always, kita kena always do checking with the person yang kita bercakap juga. Macam tu. Sebab ada orang rasa we just ranting, we just venting it out. Tapi ada orang rasa macam, stop. Aku tak boleh terima dah apa kau cakap ni. Macam tu. Pun boleh. Sebab dia rasa macam little bit too much. Kan? Yeah, true. Alright. Kalau diri sendiri tak boleh sedar. Diri sendiri. Ni nak cakap ni. So basically kan, bila you rasa, dalam satu keadaan tu you rasa macam whatever that you share tu dah become a little bit oversharing, a little bit di mana orang tu dah nampak tak selesa. Macam tu. You should do some check-ins lah. Confirm tak apa semua dan sebagainya lah. Kita pun tak nak membebankan seseorang lain juga. Macam tu. I see. Okay, bonus question. Bonus question. I'm going to elevate this question a little bit. Let's say it was me. Someone with autistic. Tak boleh baca body language orang. And then the person we are venting to is people pleaser. Cannot say no. How? Tricky question. Alamak jatuh. Very, very tricky question. Sebab kita tahu kan, kadang-kadang bila seseorang tak ada people pleaser traits, so dia memang susah nak say no kan. And kadang-kadang tu dia cakap okey tapi dalam hati cakap tak okey tapi okey lah. Dia macam tu. Okey tak okey tapi okey. Yang penting adalah to set the boundaries first daripada awal lah. So apa yang I selalu practice kan, with my friends and family, I akan cakap awal, aku ada benda nak cakap kat kau ni, tapi kalau kau rasa tak selesa, please let me know, I'll stop. I do not want any solution ke apa, I just want to share. If you don't feel comfortable, I'll stop at that time. Don't feel pressure. I selalu cakap yang don't feel pressure. Biasanya bila orang dengar perkataan don't feel pressure, dia macam I am pressure. Otak dah ada acute stress tiba. Kan? Masa tu lah you kena make sure yang you can cakap, aku cakap serius, don't feel pressure. I'm being very honest here lah. So daripada awal you already set the tone. Kalau daripada awal dah ada set the boundaries dah, it helps a lot sebenarnya. Tak adalah terus pergi ke orang tu cakap, kau tahu tak? It's different now. Yeah, so the one who share is also responsible lah juga untuk like prepare to the person yang if it's too much then you can tell me, and then the person yang mendengar tu pun kena like bagi tahulah kot. Kan? Like, set the boundary from the early. Lebih senang lah nak stop. Okay, nice. Thank you taking my question, my random question actually. Alright. That's fine. Okay, so here's come the funny question. Tak boleh ke kalau kita avoid je stress and conflict ni? Isn't it easier? I nak tanya you pernah tak stress? Tak pernah. Tak kan, sebab stress is common. Stress tak semua stress jahat. Ada stress yang baik kan. Stress yang baik tu, it helps us a lot. It motivating, it make us grow and learn. It's good. Bad stress, it can be very detrimental to our health. But at the same time, it has the opportunity to growth and learning as well. Macam contoh, I cakap tadi pasal awal-awal tu, I cakap pasal buat proposal, buat paperwork semua tu. In a way, it helps me to grow and to learn walaupun stress. Kan? So, back to the question, boleh ke manusia hidup tanpa stress? I would wish kita tak hidup tanpa stress. But in reality,
apa yang kita boleh buat is to manage our stress to improve our livelihood, and also to have a lot of persistence dalam menjaga diri sendiri sebenarnya. Sebab stress is inevitable. It can happen. But the way we manage, the way we deal with it is a little bit different. Macam tu. Yeah. Is it good to avoid stress? Avoid. My word is avoid. It's not. Why is it not? Isn't it easier? Kalau you put it under the carpet, kan? Dia contoh macam ni lah kalau nak senang kan. Nampak cawan I kan? Okay. Contohnya you ada stress, you pergi letak dalam dia. You sweep it under carpet, letak. Lama melimpah benda tu, apa you dah buat? Tak tahu. Overwhelm kan? Yeah. Dia meletup kan? Dia terlimpah air tu. So dia bagi temporary relief. Actually macam like false sense of relief, right? It is bagi ni, orang kata ni. Tapi in a way, kalau you constantly avoiding stress, what happen is that it can be very difficult for you whenever big things happen in your life. That's true. So having stress in a way, kalau you ada a very good stress management, kan? You tahu macam mana buat self-care, deep breathing, know how to change your lifestyle better, it helps a lot. Macam tu. So avoiding stress tu, it can be very detrimental lah, especially kalau you dah buat selalu. Macam tu. Yeah, wow. Okay, so we cover a lot about stress. So before we end our podcast here, so here's the promo from MINDAKAMI actually. So MINDAKAMI memberikan promo 15% off for those yang nak book appointment dekat MINDAKAMI. So you masa nak check out, betul kan? Masa nak check out, you put code Sembang sempena our podcast Sembang ke Langit. So you guys bila nak check out tu letak promo code Sembang to get 15% off to book appointment. Okay, so this promo available sampai akhir tahun. Yes. Okay, Mimie, before we end our podcast, what's your takeaway as a counselor maybe about how we deal with stress for our listener here? Stress is challenging to handle if you constantly avoiding it. I ambil benda ayat tadi. Terpaksalah tak boleh avoid. Kalau you selalu avoiding it, it can be very challenging to eliminate or to reduce stress tu. So kalau boleh try to, if it is possible lah kan, try to manage stress tu daripada awal. Belajar breathing technique, belajar relaxation technique, handle your punya lifestyle better dan sebagainya. Yang penting adalah bila kita nak improve hidup kita ni, kan, is to work on it. Kiranya macam kalau kita tak control stress, it can actually impact our health. Dia boleh jadikan kita pening kepala selalu, kadang-kadang nervous selalu dan sebagainya. Dan dia juga boleh jadi burnout. Betul tak? So the most important part is to manage ourselves better, to improve our livelihood, and also to work and to talk to someone about what we're experiencing. Sebab sometimes bila kita simpan, it can make us feel isolated, feel lonely dan sebagainya. So talking to someone, tak kisahlah dekat siapa-siapa, maybe friends, family, or even your therapist, it can help a lot. Itu saja daripada saya. Thank you so much. Alright, thank you Mimie for the sharing. And once again, MINDAKAMI memberikan promo code Sembang, tulis Sembang SEMBANG. You gonna get 50% off. If you want to book appointment dekat MINDAKAMI, go book now. It's good. It's good. And also you don't have to talk to people to book appointment. Pain point. So nanti kita akan jumpa lagi di episod akan datang. See you guys. Okay, bye. Assalamualaikum.